Hello students, welcome back. In this video we are going to study about transformers from chapter 7 alternating currents. ನೋಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಇದೆ. ಅದರ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಗೆ we are going to wind the wires. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. The output will be obtained on the secondary windings. Primary windings ಅಲ್ಲಿ alternating current flow ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ it will be creating its own magnetic field. It will be linked with the secondary, which changes the magnetic flux associated with the secondary windings. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Principle behind the working of the transformer is the mutual induction. Construction is very simple. ಎರಡು sets of insulated wires ಇದೆ. ಇವು ಎರಡು sets of wires ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ AC ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೋ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಯೂಶುವಲಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್. ಐದರ್ the number of turns in the primary may be greater or lesser than the number of turns in the secondary. Working of the transformer ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ magnetic flux will also change. ಈ change in the magnetic flux secondary ಜೊತೆಗೆ due to the mutual induction link ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ the magnetic flux associated with the secondary coil is also changing. ಯಾವಾಗ magnetic flux change ಆಗ್ತಿದ್ದು it will induce the EMF. ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ EMF induce ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. The value of the induced EMF in the secondary depends on the number of turns in the secondary. When we consider the ideal transformer, input resistance, primaryಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ resistance ಏನಾಗಿರಬೇಕು almost negligible. It should approach zero. And also all the flux associated with the primary is also linked with the secondary. ನಾವು primaryಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವೋಲ್ಟೇಜ್ it will create a magnetic flux represented as phi with each turn due to the current in the primary. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಫೈ. ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ. Therefore, EMF induced in the secondary will be represented as ES, which is equal to NS into d phi by dt, where d phi by dt is representing the rate of change in the magnetic flux linked with each turn of the secondary coil, and subscript S is representing the number of turns in the secondary coil. The negative sign is in accordance with the Lenz rule. The magnetic flux associated with the primary is also changing, and the rate of change of the magnetic flux is represented as d phi by dt. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ EMF ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಟ್. And the total EMF induced, it will be represented as E subscript P. d phi by dt is representing the rate of change of magnetic flux associated with single turn. The number of turns in the primary is represented as NP. Therefore, the induced EMF is given by the above equation. Since we have considered the ideal transformer, resistance of the primary is treated to be zero. According to the expression for the EMF, EP is equal to VP plus RIN into IP. RIN 0 ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can conclude that the back EMF is equal to the applied voltage. Hence, we can write the expression for the applied voltage as VP is equal to minus NP into d phi by dt. When we consider the secondary circuit, if it is open circuited, ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ VS ಪ್ಲಸ್ RS ಇಂಟು IS ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗ RS ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆವಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ IS ವಿಲ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0
That's why this term vanishes. Hence we will get ES is equal to VS. Induced EMF in the secondary itself will be is equal to the output voltage. Hence we can write Vs is equal to minus Ns into d phi by dt. Also for the ideal transformer, power in the primary will be is equal to the power in the secondary. Hence the product of IP into Vp should be is equal to Is into Vc. Turns ratio ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ratio of the number of turns in the secondary to the number of turns in the primary. We can write Ns by Np is also is equal to Vs by Vp, and power in the expression ಅನ್ನು use ಮಾಡಿದಾಗ we will get Ip by Is, which is also is equal to the turns ratio, where Ip and Is are the currents through the primary and the secondary coils. Students, here we have to remember that the turns ratio can be either represented as the ratio of number of turns in the secondary to that in the primary, or it can be represented as the ratio of output voltage Vs to input voltage Vp. Only in case of the ideal transformer, we can write the turns ratio is equal to the ratio of the current in the primary to that in the secondary. Idu only for the ideal transformer. For the real transformer, the last part of the equation is not valid, but iveredu part valid irbeku. Based on the number of turns on the primary and secondary, we can classify the transformers into two types. First, step-up transformer. In step-up transformer, number of turns in the secondary will be greater than the number of turns in the primary. Andre, the output voltage will be more than the input voltage. That means voltage will be stepped up. But in this case, current will be stepped down. According to the principle of conservation of energy, energy increase ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಆದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. On the other hand, there is a step down transformer in which the number of turns in the secondary will be lesser than the number of turns in the primary. Here, the output voltage will be lesser than the input voltage. Similarly, output current will be greater than the input current in case of the step down transformer. Voltage step down ಆದಾಗ current step up ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. One more thing we have to remember is that here same transformer can be used both as step up and the step down transformer. Use of a transformer as a step up or the step down transformer depends on to which windings we are going to apply the input voltage. ನಾವು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಅದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹೈಯರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೇಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಐಡಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪವರ್ ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಪವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ may not be completely linked with the secondary. ನೋಡಿ, ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪುವರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಲಿಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. as shown in the second diagram here. Soft iron core ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ it has the ability to gather the magnetic field lines, ಜೊತೆಗೆ maximum linking ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Second type of the loss is due to the resistance of the wire. Wire resistance ಇಂದಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವೈರ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ,
which further increases the resistance. Again, resistance increase ಆದಾಗ primarily energy loss ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. In order to reduce the energy loss due to the resistance of the wire, we can use the copper wires, which is the practically available best conductor with the lowest value of the resistivity, and also we can make it thick. Thick copper wire ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Next, we are going to consider the loss of the energy due to the eddy currents. Students, in order to increase the linking of the magnetic flux, we have used the ferromagnetic substances as a core. Soft iron core ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, which is the production of the eddy currents. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಥಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೋ ಆವಾಗ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಥಿಕ್ ಐರನ್ ಕೋರ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಬದಲು ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಥಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಗೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಝೀರೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಹಿಸ್ಟೆರಿಸಿಸ್. ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಇಂದ ನಾವು ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ whenever introduced to varying magnetic field, ferromagnetic substances magnetize and demagnetize ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, which will be creating the hysteresis. Hysteresis ಇಂದಾಗಿ there will be energy loss. We know that the energy loss due to the hysteresis will be measured by the hysteresis loop. Hysteresis ಇಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ we are going to use the magnetic material which will be having the narrow hysteresis loop. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಫೆರ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Here also we have to remember that all these 4 types of the energy losses can be reduced. ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೊರತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಝೀರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ the energy loss ಇರಲೇಬೇಕು. I hope you have understood the concept. Thank you for watching this video.